Refrigeration and air conditioning units, or heat pump systems, are in use all over the world. They consume about 1/5 of all the electrical energy generated around the globe. But this consumption can be significantly reduced by introducing simple optimization measures. In Europe alone, this would be the equivalent of the electricity consumed in Denmark. These kinds of improvements are now available quickly and efficiently with the unique ClimaCheck method. ClimaCheck boosts the refrigeration capacity of units and also increases their reliability and serviceable life. This in turn leads to a further reduction in operating costs and, in the end, shorter depreciation times for your investments. Für unsere Kunden ist das eine Bestätigung dessen, was wir angeboten haben, was wir an Zuverlässigkeit empfohlen haben, beziehungsweise dass er die Bestätigung hat für seine Investition, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, weil ein ganz wichtiger Aspekt ist für uns natürlich die Empfehlung. But how does ClimaCheck really work? A member of staff employed by Compact Kältetechnik Dresden analyzes the customer's equipment. He first attaches sensors to measure the system temperatures and pressures while the machine is operating. He then plugs in the electrical output measurement unit simply and quickly. And finally, he attaches the radio temperature sensors to the condenser on the outside. After connecting the sensors, ClimaCheck immediately records and calculates all the important system parameters in the machine, such as the effectiveness of the compressor, the filling level in the evaporator, the heat or refrigeration output, the COP, and the system efficiency of the complete unit. Wir können ein komplettes Abbild einer Anlage, man könnte sozusagen in den Herz, das Kreislaufsystem einer Anlage hineinschauen und können uns die Maschinen genau betrachten. The assessment process now starts. ClimaCheck clearly shows the engineer all the important system parameters and displays any critical figures as red. They are clear indicators of any errors in the system, like a shortage of refrigerant, overfilling, or compressor damage, etc. ClimaCheck also displays all the parameters in terms of time. This is the only way of enabling the engineer to also recognize when the problems, which are negatively affecting the functions within the unit overall, occurred. Wir haben Anlagen ausgemessen, sind auf erstaunliche Ergebnisse gekommen. Prozesse, die man zwar aus den physikalischen Zusammenhängen kennt, aber die Teilsituationen lassen sich darstellen in einer Form, die ich so noch nie gesehen habe. Und vor allen Dingen in einer Präzision, die ich vorher nicht kannte. Based on the knowledge obtained by using ClimaCheck, the errors are now eliminated in a targeted fashion, and this increases the efficiency of the unit. In erster Linie nutzen wir das zur Störungssuche. Wenn wir zu Anlagen rausfahren und Kunden oder Endkunden Probleme haben, unsere Anlagen mit ihrer Steuerung sauber zu betreiben und Fehler zu finden, die in der Steuerung oder vielleicht in der Konzeption liegen könnten. Und da hilft uns so eine komplette Messung über mehrere Tage durchaus, die Probleme zu finden und zu analysieren und natürlich letztendlich abzustellen. Fluctuations and changes to the load profile due to the different times of the year exert an enormous influence on the performance of refrigeration and air conditioning units. So the best solution is to have continuous monitoring with ClimaCheck online. The energy curve, which is automatically recorded, provides all the information to optimize energy consumption using the ClimaCheck analysis. ClimaCheck's early warning system can set off an alarm long before problems are noticed as a result of changes in temperature. This reduces downtimes as well as repair and operating costs. Das Wichtigste heutzutage, gerade in dem Wettbewerb, den wir haben, ist die Spezialisierung. Dass man sich in seinem Fach besser auskennt. Und ein ganz entscheidender Aspekt ist dabei die Leistungsfähigkeit der Systeme, die wir einsetzen, gegenüber den Wettbewerbern. Und natürlich auch zu wissen, dass wir mehr erkennen können. Und das auch gegenüber dem Kunden darzustellen.
But ClimaCheck is not only successfully being used at manufacturers and operators of refrigeration systems in Germany, but around the world too. Soy Desiderio Rubio y hablo en nombre del equipo de Johnson Controls en refrigeración en España. Voy a explicar nuestras experiencias en el uso de ClimaCheck. El sistema empezó a ser utilizado en el año 2007 y desde entonces hemos encontrado multitud de usos para él, tanto en diagnóstico de equipos problemáticos como medición de prestaciones en plantas frigoríficas para auditorías energéticas y también para formación interna y para nuestros clientes. Ha sido utilizado en ciclos de compresión de vapor mayormente, pero también su flexibilidad nos ha permitido adaptarlo a plantas de absorción. Hemos comprobado que ha sido una inversión altamente rentabilizada y nuestro personal de campo disfruta de su uso cotidianamente.